Singawenjalo bazalwane kuhle ukuthi uma sizongena entweni kaNkulunkulu because uNkulunkulu usebenza ngomuntu usebenzisa umuntu. Ingakho namadlozi noma uSathane usebenzisa abantu abangale ngoba amadlozi angithi manje idlozi awuliboni. uSathane uvela ngenye indlela. Athi idlozi olithabakithi asiyabakini. Sibakini. Manje thina ke njengabantwana bakaNkulunkulu siyazi ukuthi thina zonke izinto zethu sidlule esiphambanweni, sidlule egazini. Uma sizoma lana siyazi ukuthi asibi ngokuhlakanipha nokwazi kwethu. Sazi ukuthi simiswa kuye. Owayekhona nokhona nozoba khona. No ozabe uyabuya masinyane. Ngithanda incwadi yezenzo. Ithi lo Jesu lo nimbonako yena lo uzokuya njengoba kunjalo. Baba siyabonga ekuseni, siyakudumisa, siyakuphakamisa, sikwenza mkhulu ezimpilweni zethu sibandla. Ekuseni babona amandla wonke size kule ndawo ukuzokukhonza, size kule ndawo ukuzosurrender nokubeka izimpilo zethu, size kule ndawo Nkosi ukuthi ukhulume ezimpilweni zethu. Baba namandla wonke ususe la sikhona usimikise kwenye level. Ngegama lika Jesu Kristu ke Baba sesizohlala phansi silalele lesizwe izwi lakho. Phinda ke Baba namandla wonke usurprise wenza izimangaliso ezimpilweni zethu emakhaya ethu nasemndenini yethu. Sicela konke lokho ngokholwa egameni elihle lomfelo wethu Jesu Kristu. Amen. Singahlala phansi ke bazalwane egameni lika Jesu. Amen. Ake kumnandi khuluma isizulu niyasi. Ake ngithathe leli thuba ngibingelele ngicela ngomfundisi nomama le-leadership yonke yala ekhaya egameni lika Jesu Kristu. Amen. Esengibingelela thina ke ibandla. Thina siyibandla thina bazalwane. Sibingelela ibandla egameni lika Jesu. Izolo bengikhuluma nomfundisi uMakhubo ngithi hey mina nginenkinga manje sengihlulwa elevangeli leGrace ngicela ukuthi ningisuse ngapha lana ngikhona emthethweni. Ivangeli leGrace linkinga ngoba abazalwane abaningi bemela kuGrace mara basuke ezolweni. Mara lo oveza iGrace uthi manje singahlala kanjani siqhubeke kulento kanti sesemseni. Mama ngiyacela ukuthi iGrace lingikhiphe Grace. Cela ukuphuma kuGrace. Why Grace? Mashaya izandla sesiniza nendaba ezibuhlungu. Uyazi ukuthi iGrace ukuthi inzima ngani? Sengikhuluma nalaba beGrace. iGrace ithi wathi kumfowenu uyislima you are a murderer so kuhle. Uyazi ukuthi isithanda sakho sayi kanjani? iGrace ithi nje wathi kumfowenu uyislima you are a murderer. Umbulala. Standard is high. Kanti ngapha uyamthuka besuku. Uthi pastor. Ngoba singabantu bomthetho uyaxolelwa nje yabo. iGrace ithi you are the murderer. Niyibona into njani? iGrace is a high standard ke bazalwane. Mina ngiyanxusa ke nina ebaGrace ukuthi asizeni ngapha siphakamise istandard sethu bantwana baNkulunkulu. Asikwazi ukudropa istandard, asikwazi ukudropa istandard, asikwazi ukudropa istandard. Mfundisi ngiyabonga ithuba umphelona lokuthi ngizoma and share and minister the word nomama. Ngiyazi ukuthi phela thina siphethe ukuthi busi uwadla ke batla uri ahle mo andlule. Thina ke sibala ekhaya. Kunezinto engizimistako zala ekhaya emathuneni. Bathi ke babonga babambusi babonga umphakathi babonga wonke umuntu abakude ngabaseduzane bathi nidlule ngasekhaya ngezisa. eAmerica masemncwabeni something similar nelo kunjalo nesenza memorial bafika kwenziwa memorial umncwabo mara bathi memorial umncwabo nifike nishaya bathatha ibhokisi balibeke lapha niviewe shine qede mabasuka lapho bathi likhuphuke niyodla bathatha ibhokisi lihambe mangabe liyahamba bathi kusasa umncwabo uzoba ngo9 abaphumelelayo ungafika ngo9 bayaphuma baye emathuneni kuncwabi undertaker futhi sasangeni la manje le nama ngemathuneni angazi ngoba bathi abasekhaya bathini edlule angazi ngale memorial ishaya casket la baqeda lapho phuma uyaphuma bathi khuphukani ngapha nithole into zakhona abathi ndula ngasekhaya bathi khuphuka manje bawulana ukuthi bathi nidlule
Nginomlayezo uNkulunkulu anginikeze wona angazi kahle igama lalo mlayezo ukuthi singawushonsa kuphi sithini but engikholelwako ukuthi uNkulunkulu mayisibiza sizinceke zakhe usibizela umsebenzi othize umsebenzi wami uma ngibheka emzimbeni kaKristu uNkulunkulu ungibizele ukuthi ngiactivate ngichallenge ngakhe ibandla likaNkulunkulu sibuyele kufoundation yokuhamba ngokugcwele because kunendoda ezayo le ndoda mayisa kuzwakala ama-footsteps wakho ama-footsteps wakhe awasimnandi uma umntwana kaNkulunkulu uwazi ukuthi the King of Kings is coming ungaphili right ungenzi right ungekho endaweni right kuyathusa ngoba uJesu njengoba eza uzela thina sonke uzela ibandla but kunabanye abathile abakhona phakathi emzimbeni abangekho prepared ukwenza ezinye izinto yilezi zinto engizokhuluma ngazo ke namhlanje ekseni egameni likaJesu ngikholelwa ukuthi uma siceda sihamba la izimpi obokade uzilwa nezinto ebekade zikuhlula ziyinkinga empilweni yakho kusukela namhlanje uma ungalalela nokulalela izwi lenkosi bese uyalenza uNkulunkulu uzokunikisa kwenye indawo uzothi mawufike kuleyo ndawo leyo umbonge uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ukusize. Ngicela ukuthi sencwadi kaJob wesibili isahluko Job chapter 2 verse 12 and 13. The Bible says and when they lifted up their eyes afar off and knew him not, they lifted up their voices and wept, and they rent everyone his mantle and sprinkled dust upon their heads toward heaven. So they sat down with him upon the ground 7 days and 7 nights, and none spake a word unto him, for they saw that his grief was very great. Angazi la khana mase siyafunda isiZulu ngoba vele ngathi iZulu sokhuluma sona mangabe siyafunda ngicela lo okhethiwe la ebandleni asifunde bangabakekho asiqhubekele phambili. Baba izwi lakho siyabonga liyaphila. Phinda ke Nkosi wenze njalo ezimpilweni zethu ngoKristu Jesu Nkosi. Amen. La sifunde khona namhlanje sifunda indaba kalo baba lo oba njengoba sifunde ivesi uJob. uJob lithi iBhayibheli kana abazalwane into eyamehlela moyithatha ku verse 11 phezulu abangani bakhe sebazwile ngento emehlele lithi iBhayibheli basuka behla benza iappointment ukuthi sodibana kababa uJob lithi iBhayibheli uma beza bafika baphakamisa amehlo bathi bambheka they could not recognize him ngendlela owayengakhona abangani bakhe abazange bakhone ukumbona ngenxa yosizi lwakhe lithi izwi lenkosi bathatha izingubo zabo bazidabula abantu abadabula izingubo bamangala ukuthi inkosi yami yini le nevelele uJob indoda esonta nayo umhlulo wani lo nomehlele kangakana lithi izwi lenkosi bahlala naye 7 days bathi 7 days and 7 nights bangakhulumi next night niyenze into esho labantu makathi bathawa inhlizweni zabo ukuthi sona sinjani esenzo uJob esivumela ukuthi uSathane noNkulunkulu bonke bamshayela ngaka bathe umuntu bamshayile manje mina ngazi umama netho wahamba walala usenkosini umama leso sikhathi leso nezinto bengizazi ukuthi umama maka exaggerate umama uyazazi izinto sikhule thina kunama okabi nemese bathi abantu bana ngapha athi lo mfana walapha ukhipha into engaka yabona umeza hey umuntu uthele besibuya la umncane obheka lesapha sabo mama khona inhloko ngabheka nje akakhulumi
nathi njalo ukhuluma nalokho ngithi nesibancane samangala ukuthi umisuka Marias bathi kuphila umuntu abathi hayi bisesibhedlela ukuyile neke bafika bamsishwa kuye kunomisuka manje ngicabanga ukuthi labantu laba noma umamami wayengxenye iyalabazalwane laba owayesisi because lithi iBhayibheli bona mabambheka uJob zange bakhona ukumbona baphakamisa amehlo abo babambheka babona usizi elumehlele babona ukuthi nokukhulu ukuhlala naye phansi bale bakhuluma babuza izinto ngeke mara bona bathatha iconclusion ezimpilweni zabo ukuthi impela ngiqinisile ukuthi lento ayenzile sesi Indoda ushone kaJob ayikho so manje ngivumeleni ke ngikhulume ngesihloko esithi knockdown is not a knockout. Amen. Knockdown is not a knockout. Ooh, I feel the power of God. Amen. Kulabantu uNkulunkulu azobasiza namhlanje. Amen. Sibheka isimo salo baba ukuthi ngendlela kwakungakhona kwakunzima empilweni yakhe. Isitha samshaya abantu besonto bamjikela. Lesonto la kaJob belinganayo indawo njengala le box elincane le confession. Mara bamcela yena bamlande kuthi ngamadoda sibadala baba woza uzoconfessa. Angeke uNkulunkulu esimkhonza uJehova Jireh, uJehova Sebawo, uJehova Tsikeni, uJehova Shalom. Bambiza ngendlela bamazi ngayo uNkulunkulu ukuthi avumele umuntu abe nje phela ngendlela ongayo kuyathusa Job. Kunento yenzile ngeke kwenzeke kube ngalendlela ungayo uhamba right. Ngikhuluma ngalesonto la kaJob. Bale ngifuna ukuthi bazalwane funeka abantu abazoma. Le ndoda yashaywa. This was a knockdown. This was a knock. Yazi wamshaya kwaze wangena noMajob. I'm sure naye beka ngapha ku insurance angazi. Wathi baba bengicabanga ukuthi ngcono umbuke ufe sikheshe insurance vele ngoba asana lutho like high. Ngcono lesasithatha sikolekta imali insurance. Angithi akusana next. Akusana mntwana. Akusana nkomo. Akusana kuku. Akusana kamela. Akusana next. Yithi so 2. Usaphelelana. Asikhesh. Mthuwethu uNkulunkulu uyambona ukuthi wakwenza yona. But lethi iBhayibheli uJob azama kwenza lokuhema. Ngifuna ukukhuluma ngabantu abazoma abathandekayo. Ukuthi abazalwane balezi zinsuku abafuni ukudlula ezintweni ezithize. Bacabanga ukuthi ukudlula ezintweni ezithize kukhona into esuka wrong kule sonto noma kukhona into wrong kubo. Impilo bazalwane uNkulunkulu uzothumela impilo on your way ukuthi izokudlula ikubingelele idlule. Life will come and visit you. uJob bathandekayo siyafunda eBhayibhelini ukuthi uSathane wayefuna ukumceda wathola ipermission wathi uNkulunkulu you can do whatever you want to do ngaye but ungathinti umphefumulo wakhe. So ngiyacabanga ukuthi uNkulunkulu angalanga ngoJob ukuthi adlule ezintweni. Thina singabantwana bakhe usithemba more because we've got the blood of Jesus and then we have the Holy Spirit. uJob did not have what we have, but uJob wema baze bafika waze wathi manje ngiyamazi umhlengi wami. Angazi ngikhona lelo verse before yena asho njalo nami. Wathi ngiyamazi ukhona umhlengi wami. You know bazalwane uhambe empilweni udlule ezintweni. Abantu basibama umzalwane wakuphi lo? Uhlushwe bantwana. Baphume kuze bona bomakhelwane ukuthi labantwana laba lo mama uyakholwa noma lo mndeni uyakholwa. Hayi mara abantwana bakhona. Bathi hayi siyababonga sesi. Abantwana balapha siyababonga. Beka nabasonti. Shawu 8 basedlini. Laba asilahli. Bathi laba asilahli. Abantu bakwabazalwane bona siyababonga. Bahlulwa abantwana babo. Mara into yaphuma Sunday ithi iBhayibheli bheka. Unesiphuma thina sibheke sisithi kukuthela. Ube inhlekisa ku community ohlala kuyo. Ukhulisa abantwana ekhaya ubafundise kahle. Ubheka impumelelo yabo babona labantwana baya somewhere. Akushaye ngesisu. Abe pregnant. Laba bangapheli store. Abanayo standard 10 bayasebenza. Lo wakho bhekisa into ezinkulu. Amithe mithi.
bakushele ngamafastela sesisaze ke siboneke ngoba sozaba ugogo ukuthi uzawuba njani izinto esifikako nezisivele la empilweni yethu. So but the good news ukuthi uJob wazalwane he stood his ground. Akusho ngakhuluma ngekhasela angazi nabantu lesonto khona inkosi yabasiza na ngoba kuthiwa kuthiwa ikhasela yiyo that stood the test of time. Mara ngazi ukuthi uJob wema yezwa abazalwane ngithi mina a knockdown is not a knockout. Inkinga esinayo singabazalwane asifuna ukudlula ezintweni. Yingakho sigijimela abaprofiti sigijimele zonke lezi zinto ngoba bafika bakuthandazele i-breakthrough. Angifundanga mara mababhala amagama abantu abangafundanga igama lami liphumi lapho. Mababhala igama labantu abafundile igama lami liphumi lapho. But my understanding with my little English a breakthrough bake bangibreakela through thina kwaba sigcekezela. Ngicabanga ukuthi that was a breakthrough. So if umzalwane akuthola i-breakthrough kusho ukuthi ugcekezile waphuma isikhathi sakhe singakapheli akulento akuyo. You break through. iBhayibheli lithi ngibekile umnyaka umisile phambi kwakho umisa umnyaka akuna breakthrough uyaphuma ukhishwa inkosi awusiphumele awukhishwa umfundisi. Laba bahamba basifuna ukuthi bakhishwe yithi umthandazela aphume. It's not in the scriptures bazalwane. I'm sorry to say that. uNkulunkulu allows izinto empilweni yethu ukuthi simethembe kubheda empilweni simethembe kungabonakala. Stand for what you believe. Funeka abantu abazoma noma kungafika yazi isikhathi uNkulunkulu phela uyazenza izinto. Lo muntu ophethe amanzi abantu sekunamanye amanzi manje bathi abovu ngathi igazi kaJesu ay 3000 afika hlala next door nabo awusawalandi kude angapha uthi manzi no manzi. I know my Redeemer liveth. Leso sikhathi impilo uthola ukuthi unama challenges bantu abasha niphume niyofuna umsebenzi niphethe ama CV man ngabe nabantu abangakholwa bababize bangabisi ungahlupheki. Yes, amen. Because awakho umsebenzi uyenza. Ukhulume izwi. Yes, ngishayekile ngibuzwile ubuhlungu. Kodwa because I know my Redeemer liveth and ngiyazi ukuthi unemcabanga emihle ngami. Ngicabanga ukuphumelela. Ngezwa manje siyamyeka lo baba lo ngoba singakhuluma indaba ezikhulu ngalo baba lo. Asize manje ngapha kweNew Testament. Ngapha kweNew Testament uma siya kwa Corinthians 2 Corinthians chapter 4 verse 8 and 9. Kunamazwi akhulunywa uMapostle Paul. Mina ngiyamhlonipha uPaul ke bazalwane. Ngimhlonipha ukudlula umfundisi wenu uMapostle Paul. Why ngimhlonipha uPaul na? Yabona bafowethu uma umuntu awiswe ehashini. uNkulunkulu awiswe ehashini. Beyiphakeme le ndoda. Niyangizomos? Amen. Bekanjani? Amen. Lokuphakama kwakhe uNkulunkulu wamuse ehashini. Ubona wena umzalwane mara kwakawisa ehashini. So kakazi next. Uthi uPaul niyangizwa bazalwane? Paul says ngishilo ngathi sigisa ngisazi kahle mara ngiyasibona. Legama elithi we nali lakhona eBhayibhelini. uPaul uthi we are troubled on every side. Ngicela ukandelele lo we are troubled on every side yet not distressed. We are perplexed but not in despair. Jesu verse 9 bese siyavala le verse. Persecuted but not forsaken, cast down but not destroyed. Uma uPaul umzalwane umntwana kaNkulunkulu mina ngikhuluma ngendoda eyawiswa ehashini. uNkulunkulu wakhuluma naye abantu abahamba naye zange bamuzwa uNkulunkulu bezwa umsindo. uPaul bazalwane he had a special revelation about indlela yensindiso nokuhamba noNkulunkulu. uPaul does not say siyafunda ngempilo yakhe izinto ezivelele. uPaul akathi uthi we because ipi yethu yinokuthina esindlula kubo. That is why the Bible izikhali zethu zikamoya zinamandla izikhali zethu zikani zikamoya zinamandla okudiliza usathana akhe izinto empilweni zethu kuvele izinto but we've got the weapons. Anithi sabe sofuna amanzi
So fully all isigijimisi angili nalezi zinto lezi but ngizama ukutshela ukuthi uma ungabe uzophuma la ukhona uyogijimela into ephathekayo uhlule ukuma ngokholwa. Psalms 107 verse 20 lithi Bible, he sent his word and he healed them and he took them out of their graves. Izwi hlala ngaphansi kwezwi likukarabe likukorobe likuhline ulithathe ume ngalo ngoba lithi Bible kuzodlula izulu nomhlaba izwi uzohlala likhona ume entweni ezobase kuphela izinto ibe ikhona. Angazi ke manje ukuthi izodlula izulu nomhlaba manje azoba angazi manje lithi abasomi laba abangale angazi ukuthi amanzi azobe ethande ngane manje lithi Bible ke nabathandelayo thina we are troubled on every side. Ngamanye amagama uma umntwana kaNkulunkulu udlula kulezi zinto akukho into wrong oyenzile unless of course ikhona into oyenzile wavumela isitha ukuthi singene mara in life under general life iyavakashela and lezi zinto ezisehlelayo azehleli thina ngoba siyakholwa zehlela wonke umuntu okhona ngaphansi komthunzi welanga. Impilo injalo. The difference ukuthi abantu abangakholwa uma kuvela lezi zinto abangakholwa abantu abangakholwa uNkulunkulu wethu noma abangakholwa ngendlela esikholwa ngayo bona lezi zinto mazibavelela bahamba bayobuza kwabanye abantu bese labantu babatshela lento abafuna ukubatshela yona thina asibuzi siyavuma. uPaul uya-admit ukuthi manje kena siyacindezelwa nhlangothi zonke ngezona bazalwane. He admit but it does not admit a defeat. U-admit a situation azithola kuyo ukuthi thina njengabantwana bakaNkulunkulu siyahlaselwa ngazonke sihlala sisempini left and right mara sinikiwe amandla. Ngezona abathandekayo sinikezwe ini amandla. La mandla uwathola ungakatholi umoya oyingcwele sengisho lokubhabhatisa uthi John chapter 1 verse 12 to them who receive him to them he gave them the power to become. Manje ngitshela ukuthi that power yakhona libhanti lesonto bengindoda yakhona ibhanti kanti ayifakanga iyembe ngapha yaba lebheshu bena kuthanda bheshu akungazi izinto phela. Now nithi mina funa understand ukuthi lamandla esiwatholako kulo John 1:12 amanye amandla i-exousia which it means i-authority. Ngezona bazalwane akakabi amandla adubulako but i-authority ivulela iminyango noma kukuphi. Mina ngibona omunye usesipho sami omncanyana so amisi truck ngema ngabheka ngathi losesine sibindi mara uyazi nayizo le ndoda ibambi jacket check down umiswa intombazana la ivele yathi lento ithake ngana 22 wheeler. Then I understand ukuthi it's got nothing to do nesitu sakhe. It's got everything else to do nebench ombuso awurepresentayo lo mbuso awurepresentayo nale bench igunya lakhe okumisa imoto enkulu nencane izinto ziyamisha manje nathi sinamandla negunya lokuzimisa izinto mara funa ukuthi endaweni yakho ungasuki uthi ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu nithi ngegama likaJesu ngomsana bathi ngiyamthanda umbuso-ke udluleke lapho ekutheni ukunikeze i-exousia bese bakunikeza isibhamu Acts 1 verse 8 you shall receive power. Now that is dynamite. Yeah. Mama bawulaleli le. Sakubamba ngale. Nisi. Le i-exousia. Igunya. Isibhamu amandla. Nizophiwa amandla bese fika imoto wena. Uyabona ukuthi sihambe kanjani? Sihambe? Ngoba lethi ibambu lapha nayi imoto efovu lapha ibambu lapha sesithi usathana ungambamba sekudeni mara kufuneka abantu abahlala ezwini nasemthandazweni mohlala ezwini nasemthandazweni izinto zibona zikude bese
bese uyaqala ungene emkhulekweni ufast baba yini lento esaba uncelathi ustop lapho khipha amandla ngegama lika Jesu wena sathana uzohlasela umndeni wakho wena sathana uzohlasela abantwana bakho wena sathana ngiyakustop right now ngegama lika Jesu ngoba ufuna ukubamela ukuzuzya let him keep his power in Jesus name shayela yeah ngoba ngithi uqale ngapha sebenzisa igunye manje akalalela ngisho uzongena kezona bazalwane lezi zinto sinikiwe zona but impilo angeke kusho ukuthi ihloniphe lezinto ilife ngiyangizwa bazalwane ilife izofika njengoba yafika kuba lithi Bible thina we are cast down yes we cast down siyawiswa siyawi isitha kuyaliwa bazalwane bathi uNkulunkulu he will fight the battle for me ngicela ufunda iBhayibheli kahle ukuthi uNkulunkulu ukulwela makwenze njani ngoba kunempi ebhekene nawe kunempi ebhekene noNkulunkulu mara evela ngempilo yakho uNkulunkulu akezikulwa izimpi zakho akunikeze izithando uNkulunkulu uzolwa impi eza kuwe ebhekene naye ngiphithi ngicela ama-10 rand winda nge-10 uNkulunkulu kunezimpi ezi-directed way yilezi afuna ukuthi uzilwe lezo zimpi lezo akunikeza izikhali zalezo zimpi lezo bese kuba khona impi ezako ingathi iza kuwe kanti ibhekene naye asukuma ukuthi ujwayela kabi bese uyasukuma wena asukume naye athi wena nendumise nje phela uzodila nalesi simo hayi ukuthi uNkulunkulu ulwa zonke izinto akade zonke ulwa lezi eziza kuwe ngegama lakhe mara lezi ezize kuwe naye athatha amele eceleni athi I will never leave you nor forsake you athi bongene emanzini I will be there angizokukhipha emanzini but I'll make sure ukuthi awuminzi athi bongidlule empilweni exaldavius mara esihlwele ungakabaswa 7 times 7 angisukuvela ngizovela masoko ufika kule number yami so challenge mina when it was actually a lion match shaka like a lion match so for uNkulunkulu avela leli minyana zakhona uzikhuluma kuraba babasanda akakabila babasanda usabazo lokho umlilo uthi semlibeni usabazo yabona ufuna ukuthi ukhuphuke nomlilo bese isithi siyakhuluma sithi lona sifuna ukumcisha lona vele siyam awushisho guys 7 times 7 guys yeah athi uNkulunkulu phela 7 times 7 angeka lunga lomzana ku 7 times 7 aveshe ungena nawo let me tell you something uNkulunkulu makangena nawo emlilweni lesimo lesongena kuso he does not reveal himself to you ungizwile he does not reveal himself to you he reveals himself to your enemy the enemy recognize yena uwe emlilweni okuwo hayi wena umbona uhamba kunomelike hawu asishi praise the Lord eyazi lento bengithi zohamba nathi asishi abantu bathi kanti besifaka abantu abangaki besifake 1 insipona 2 vele indoda efaka ijazi elimhlophe enamanxeba ezandleni ihambe eduze kwakho ushonile 7 times 7 umangale nawe uthi kusiyami uthi lento izophela le uthi lento izophela hayi nawe yakunjengoba semlilweni nawe athi siyeke lento kuphelele neviki bakhulume besathi no bacithe ukukhuluma bazalwane funeka abantu abazonga funeka abantu abazonga ukunandi lesonto ngathi lo shawu thubo usho la bangaki abathi u2 into ezincane mfundisi wena uthi nge 3 baphekile laba bashodayo laba phaphisa khona laba abanye bathi bakaphila usiyamaka qedisiphela now uPaul uya-admita ngiyaqinisekisa bazalwane impi efikako empilweni zethu singabazalwane uthi manje we mina understand ukuthi thina singabantwana bakaNkulunkulu we are pressed on every side troubled on every side
We are cast down. We are perplexed. I-difference yethu nabo ukuthi bona laba bangapha abantwana baka-S abangapha abangaka-surrender to the Lord. Uma singena kulezi zinto esingena kuzo, uma baphuma ngale baphuma babitha, thina siphuma si-better. Umehluko yilo. Uma wazi indawo yakho, wazi ukuthi uthembisile, wazi ukuthi ngeke akushiye, wazi ukuthi ukwazi ukumpraise. Kunelingoma ehlabela umuntu ade lapha wase St Vincent. Uthi manje the God of your mountains is the same God in the valley. Amen. Actually, the God in your morning is the same God in your night time. And when things go wrong, He will make it right. Yes. So uNkulunkulu akashintsha. He's the same yesterday, the same today, the same tomorrow. Ukuthi wena manje kunesimo odlula kuso akumshintshi uNkulunkulu. Mara wena ungashintsha lesisimo ngokuma, ukumbongelele, umbize, ubize amagama akhe, umphakamise, umdumise. Akho umhlabeleli athi umdumise njani? Umdumise njani? Nasenhluphekweni. Lokho ke bazalwane ngizanaka ngizoyiveza ke lonto ukuthi ume nasezinhluphekweni umdumise njani? Umlandele eduze ezinyathelweni. Na kodwa ukuhola kwakhe ungabe ukusola. Uhambe na. Lesi sikhathi uhleli nabangani bakho bathi 7 days and 7 nights. Abakhulumi nithi lo mama. Lo bhuti. Lo sisi. Le ncebe yenkosi. Ukhona abantu umuntu okwasho manje. Sisi. Thina mina ngikhulele thina kana sesibheke slow. Khona esinye style bathi uyibonile into enjani ma? Into wena ishalenye into yazi. Athi in my time sis. In my time. In my time. Ilawe chasethe. Ngibonile uyibonile into enjani? Into phelile nayo. In my time. In my time. Ngicabanga ukuthi nabo bebafuna ukusho njalo kuJob mara bengakafiki lento leyo. That is why bababheka nje. Hamthini bazalwane, can you afford ukuhlala nomuntu ubheke nje? 7 days and 7 nights. Kusho ukuthi bekukuphi? Mara wena ulwe izimpi wasurrender ungakafinyeleli ku this level. Lapho khona singakwazi ukurecognize khona. You are good at giving up and you are good at giving in. And let me tell you something, a knockdown is not a knockout. Uthi umikhabakabhala athi ungajabuli ngami isitha sami. Lapho ngwini. Ungajabuli. Ngizovuka. uNkulunkulu amele indaba yami. Ngizovuka. Isecret isevukeni bantwana baNkulunkulu. Doesn't matter how many times you fall. Doesn't matter how many times you've been hit. Thina abanye sibukela iboxing. Uboxing siyabuya. Ne boxing. Thingeni. Ngizoza uboxing ngoba uPaul uyakhuluma ngayo. Athi Paul ke la encwadini ka Timothy wesibili. uTimothy wesibili isahluko sika 4. Ufunda verse 7. La sibuya khona uthe we nimzwini uthe we are hard pressed. We uthi thina bazalwane si angisho bazalwane uyaphuma umpostoli Paul ayikhiphe yonke into abazalwane athi mina Paul I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Singabasempini na sonke bazalwane ngoba izinto isikho mara khona abanye baconnected kwa Eskom akazi ukuthi baconnected. Ubona mangabusa angazi umsese khona lento lekha le emsebenzini la sebenza khona siyakhumula simadoda siyawa thona into tishanga into econnect to Eskom angazi ukuthi siyaba njani angazi beyibovu benjani mara ikhona la intambo yakho khona singani ngaphi ugesi yebo ubamba impilo yakhe
ukuthi mina I have fought the good fight of faith. Yini I good fight of faith? Ulwa njengomzalwane, ungathukani, ungazehlisi, ungahlazisi ivangeli, ume ezwini, ulikhulume, uliphile, ulenze isimo singavumi. That's the good fight of faith. Mina ngingena kwenye impi besakhuluma nomfundisi lapha ngaphandle. Yeah, ibandla esonta kulo esiphethe lapha eWardville eThambo. Isikole camp. But sesiyigama nje sesisikole camp ngoba sebay approve le ndawo leyo. Abantu abaningi abezako abagcwele kule ndawo leyo at the time. Yilabantu abangafuni ukubhadala irent, bangena emkhukhwini babhadala ama-100 200. Ugcwala bona ngisho bazana. And then wena bese ucaba ukuthi hayi lesonto leli labantu abayi50 lishaka. Kanti abayi48 abasebenzi kusebenza abayi2. Umfundisi wakhona yini? Ngena empini. Kune fence. Yes. Kuvela bafa. So the time. Abasathi umfundisi. So the time uchathana. Imoto yami ime lapha. Time sithi siyabheka lapha siyabona time ukuthi no kunezinto sisiphethe singakusiza lapha amatayela mawasinika nje 2 tire. Brand new tires. And the 2 tire icon. Ibheka amatayela. Ibheka abafa. Ibheka abafa. Ibheka abafa. It's an offer that you cannot refuse. Mara. Mawazi mthubana. Yes. Ngora kuzoletha amatayela wawaletha kanje ngawalethe kahle. Bathi singakunika lawa akhona amanye ke lawo anama-rims singakunika nalama-rim lawo nje usinikeze 500 thatha bonke. Itheni nabafana. Angifuni batayela. Mara time libona ekhaya. Geliwa la. I-shortcut musena ngisho. Now uyabona ukuthi amatayela amasha brand new. Nge-200 rand i2. Umi down to Moslo. Mara yazi bawuthi umchini. Uwadlulise.